Okay, I will increase the font, just a minute. Yes, what is the net profit? 2,50,000. 2 lakh. Okay, 2,50,000, right? Thank you. Next one, what I mentioned, you have to add back certain expenses. They are inadmissible expenses. Inadmissible expenses. అంటే అనుమతించబడని ఖర్చులు అంటాం తెలుగులోనండి. అవి ఖర్చులు ఏమన్నా ఉంటే అలాంటి ఖర్చులు ఉంటే కూడాలి. అలానే నెక్స్ట్ వన్, ఇన్కమ్స్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్. ఇతర శీర్షికల కింద చూపించవలసిన ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసివేయాలి. వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ దెమ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిడక్షన్స్, అలౌవబుల్ డిడక్షన్స్. ఏమైనా కొన్ని డిడక్షన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అలో చేస్తుందండి. అవి ఇతనికి తెలియకపోతే, బిజినెస్ పర్సన్ కు తెలియకపోతే పాపం అతను చేసుకోడు. మనం సర్దుబాటు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం చూపించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ డిప్రిసియేషన్. ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ షో డిప్రిసియేషన్ మీన్స్ యూ కెన్ అలో డిప్రిసియేషన్ నౌ. అతనికి తెలియదండి కొన్ని సందర్భాలలో బిజినెస్ పర్సన్ కు డిప్రిసియేషన్ చూపించుకోవచ్చు అని తెలియదు. మనము అది డిడక్షన్ గా అనుమతించి ఇచ్చేస్తాం, నాయన నీకు ఇంత డిడక్షన్ వస్తుంది అని. అర్థమైందా మీకు? అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే తీసివేయాలి అతనికి తెలియకపోతే. అట్లనే సమ్ ఇన్కమ్స్ విల్ బి దేర్, దే ఆర్ అన్రికార్డెడ్ ఇన్కమ్స్. కొన్ని అతను నమోదు చేయని ఇన్కమ్స్ ఉంటాయండి. మనం కనుక్కున్నప్పుడు, మనం ఆడిట్ చేసినప్పుడు బయటపడతాయి. సో సమ్ ఇన్కమ్స్ విల్ బి దేర్ విచ్ ఆర్ నాట్ డిక్లేర్డ్ బై ది assessee, by the business person. Those incomes you have to identify and you have to add back to net profit. సో ఇవి మనం చేస్తామండి. ఈ 4 రకాల హెడ్డింగ్స్ కింద వచ్చినవి మనం జాగ్రత్తగా చూసి కలిపి అతని ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది చూస్తాం. మీకు అర్థమైందండి నేను చెప్పిన 4 పాయింట్లు? షల్ ఐ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? మళ్ళా చెప్తున్నాను. Yes sir, explain. Explain sir. Okay, one again I am explaining, please see. ఏ బిజినెస్ పర్సన్ అయినా సరే, ఆ మాటకు వస్తే బిజినెస్ పర్సనే కాదండి, ఎవరైనా సరే ఏం చేస్తారండి, సాధ్యమైనంత తక్కువ పన్ను కట్టాలని చూస్తారు. కాబట్టి పన్ను అనేది మనం దేని మీద కడతాం? మనకు వచ్చిన ఆదాయం మీద కడతాం, లేదా మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ మీద కడతాం, లాభం మీద కడతాం. ఇక్కడ లాభం అనేది మీకు లాభ నష్టాల ఖాతా వేస్తే లాభం వస్తుంది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వేస్తే మీకు లాభం వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ డెబిట్ సైడ్. All debit side, all expenses will be there, all losses will be shown. ఇందులో అతను కొన్ని ఇంటికి సంబంధించిన ఖర్చులు కూడా కలుపుతాడు. తెలిసి కలపచ్చు, తెలవక కలపచ్చు. కొన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అలో చేయని ఖర్చులు కూడా కలుపుతాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఖర్చులు ఎక్కువ చూపిస్తే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది. అవునా కాదండి? ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? యామ్ ఐ కరెక్ట్? Yes sir. He will show irrelevant expenses so that profit is shown in a lesser amount. So what you have to do, you have to identify those expenses and you have to add back to net profit. So that is what we are doing. First step is that one, inadmissible expenses. ఏమన్నా ఉంటే వాటిని మనం కనుక్కొని కూడాలండి. You have to add back to profit so that profit is increased. Second one is, మనకు కొన్ని మీకు 5 శీర్షికలు ఉన్నాయని తెలుసు. ఫర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీస్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ హెడ్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఈ 5 హెడ్స్ ఉన్నవి. సో ఇందులో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు షో, బట్ సమ్ టైమ్స్ knowingly or unknowingly the business person will show other heads incomes also. So in this problem you can see it is rent for property, that is this should be shown under income from house property, not here. అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ దెమ్. సో అదే సెకండ్ స్టెప్ లో మనం చేస్తున్నాం. కొన్ని ఉంటే తీసేస్తున్నాం. ఓకేనా? అలానే కొన్ని డిడక్షన్స్ ఉంటాయండి, అతనికి తెలియదు, మనం డిడక్షన్స్ అలో చేస్తాం కొన్ని. అంటే ఉదాహరణకు ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎట్ ఎ ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ the government income tax department will allow depreciation. That depreciation, see here it is mentioned as the last item before profit. Depreciation in the bracket it is given allowable. Income tax department allowed it. So అది మనకు లెక్కలో ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మనం ఒకవేళ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్
you have to calculate depreciation and you have to deduct that amount from this net profit. అలాంటి ఖర్చులు ఏమన్నా ఉంటే అతనికి తెలియకపోతే మనం తీసివేసి చూపిస్తామండి. అలా కాకుండా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఆడిట్ చేసినప్పుడు అతను చూపించని ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో అన్రికార్డెడ్ ఇన్కమ్స్ అంటాం. బట్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు నెట్ ప్రాఫిట్. సో ఇవి మనం చేస్తామండి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ చూస్తే ఏవి అలో చేస్తామో ఏవి అలో చేయమో మనం చూసుకొని నిర్ధారించుకొని ఏవి కూడాలి ఏవి తీసివేయాలనేది చూస్తే సరిపోతుందండి. రైట్, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. So I started with net profit in the solution. Now you can see opening stock. Is it related to business? Business కు సంబంధించిందేనా ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది? Yes, sir. Yes, కాబట్టి దాన్ని అలో చేస్తాం, దాన్ని ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పర్చేజెస్, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్? పర్చేజెస్ అనేది రిలేటెడే కదా, కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయం మనం. వేజెస్, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్? Yes, sir. ఎస్, దాన్ని ఏం ముట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడిట్ ఫీజ్, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్? ఆడిట్ ఫీజ్ అనేది బిజినెస్ కు రిలేటెడేనా? Yes, sir. ఎస్, దాన్ని ఏం ముట్టం మనం. రిపేర్స్ టు హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్? ఇంటికి సంబంధించిన repairs, they are related to house property. He has shown as expenditure in income from business. Will you allow it? ఇంటికి చేసిన రిపేర్స్ తెచ్చి ఇక్కడ చూపించుకున్నాడండి ట్యాక్స్ తగ్గాలని చెప్పి, దాన్ని మనం అలౌ చేస్తామా? No, sir. మీకు చూడంగానే అర్థం, ఇక్కడ మనం దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసేస్తాం. ఏమంటామంటే రిపేర్స్ టు హౌస్ ప్రాపర్టీ, రిపేర్స్ టు హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఏమున్నదండి, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ గివెన్? 2000 ఈస్ గివెన్. యూ కెన్ సీ హియర్ 2000 రూపీస్. సో ఆ 2000 ఓకే రైట్, మనకు ఇది 2000 ఉంది. సో 2000 యూ హ్యావ్ టు షో హియర్. సో ఇన్ ఇన్నర్ కాలం యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ 2000 రూపీస్. 2000. Next, after repairs, general charges, is it related to business? Yes, sir. No, sir. No, this is related to business only, nothing is mentioned. No, general charges, general expenses may be there for business organization. If nothing is mentioned means you have to take it for granted that it is relating to business only. మనకి ఏమి ఇవ్వలేదండి, అవి పర్సనల్ గా అని చెప్పి ఇవ్వలేదు చార్జెస్. అలాంటప్పుడు మనం బిజినెస్ కనే అనుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కమిషన్ ఫర్ రేజింగ్ లోన్. మనకు లోన్ తీసుకోవడం కోసం అని కమిషన్ అనేది ఇవ్వటం, కమిషన్ ఇచ్చారండి. ఇది కూడా బిజినెస్ అనే అనుకోవాలి మనం. ఆ లోన్ అనేది బిజినెస్ కు సంబంధించిందే ఉన్నది, దానికి కమిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం అది బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ గానే భావించాలి, లెక్కలు ఏమి ఇవ్వకపోతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సి ఆల్ రిజర్వ్స్, ఆల్ ప్రొవిజన్స్, దే విల్ నాట్ బి అలౌడ్. నేను మీ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ ద క్లాస్. బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్, డిప్రిసియేషన్ రిజర్వ్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిజర్వ్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్, ఇవి ఏవి అనుమతించరండి. ఇవన్నీ కూడా కలపాల్సినవి. మనం రిజర్వ్ అని చెప్పి అనుమతిస్తే వాడు మొత్తం వచ్చిన లాభాన్ని మొత్తం రిజర్వ్ గానే చూపిస్తాడు. నాకేం లాభం రాలేదు సార్, ఇది అంతా రిజర్వే అంటాడు. కాబట్టి డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఆల్ రిజర్వ్స్, ఆల్ ప్రొవిజన్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. సో బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్ ఉన్నది, అది నేను ఇన్అడ్మిసిబుల్, అది అలో చేయము. బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్ ఎంత ఉన్నదండి? బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్ ఎంత ఇచ్చాడు లెక్కలో? Yes, what is the amount that is given for bad debts reserve? 500, sir. 500. Okay, next income tax provision I mentioned. What is the amount that is given? 1500, sir. Income tax provision, that is 1500. You have to add back all provisions, all reserves. They will not be allowed. Please remember, income tax provision, ఇన్కమ్ బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిజర్వ్, అది ఏది కూడా ఇవ్వరండి. నెక్స్ట్, బ్యాడ్ డెట్స్, దిస్ ఈజ్ అలౌడ్. బ్యాడ్ డెట్స్ అలౌడే, కానీ బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్ అలౌడ్ కాదండి. దీన్ని కలపాలి, దీన్ని ఏం ముట్టుకోవద్దు, ఇది ఎక్స్పెండిచరే. ఓకే. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ ఎవరిదండి? ఓనర్దే కదా, ఓనర్దే క్యాపిటల్.
ఆడు ఇంట్రెస్ట్ sir. అని చెప్పి మొత్తం వచ్చిన లాభం మొత్తం నాది ఇంట్రెస్టే సార్ అంటే విల్ యూ అలో Yes, sir. విల్ యూ అలో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్? No, sir. No, you should not allow. Why means, see, there are factors of production. Now, what are the factors of production? You tell me. మనకు ఉత్పత్తి కారకాలు ఉన్నాయి, ఏమేమిటండి? ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్, లేబర్, Furniture. land, sorry, not labor, land, labor. Yes, what are the other things? Capital. And the next one is entrepreneur. And business person, entrepreneur means. These are the 4 factors of production. ఇవి నాలుగిటిని ఉత్పత్తి కారకాలు అంటామండి. ఇవి లేకపోతే ఉత్పత్తి జరగదు. ల్యాండ్ అంటే భూమి, లేబర్ అంటే శ్రమ, క్యాపిటల్ అంటే మూలధనం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే తెలుగులో ఏమంటామంటే వ్యవస్థాపకుడు అంటాం. ఓకే, ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సార్. ఎస్ ప్లీజ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ సార్ చేసేవాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాడు అంటే he will bring these 3 together and he will produce. ఈ మూడింటిని ఒక దగ్గరికి తెచ్చి ప్రొడక్షన్ చేస్తాడండి, పని చేయిస్తాడు, అతన్ని ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటాం. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ల్యాండ్కి ఏమి ఇస్తామండి మనం? we will pay రెంట్. ల్యాండ్కి ఇచ్చే ప్రతిఫలం రెంట్. లేబర్కి ఏమి ఇస్తామండి? Wages. వెరీ గుడ్, వేజెస్ we will pay. ఫర్ క్యాపిటల్ వాట్ we will give? Interest, sir. వడ్డీ. వెరీ గుడ్, ఇంట్రెస్ట్, వడ్డీ. ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి ఏమి ఇస్తామండి? ప్రాఫిట్ ఇస్తామండి. వెరీ గుడ్. భూమికి అద్దె ఇస్తాం, భాటకము అంటాం ఎకనామిక్స్ భాషలో చెప్పాలి అంటే. శ్రామికులకు వేతనాలు ఇస్తాం, మూలధనానికి వడ్డీ ఇస్తాం, వ్యవస్థాపకుడికి లాభం వస్తుంది. నువ్వు వ్యవస్థాపకునికి తెచ్చి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇవ్వకూడదు. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అని క్యాపిటల్ అనేది వచ్చింది, అది వ్యవస్థాపకునికి లాభంలో వస్తుంది అంతే. నువ్వు మళ్ళా పెట్టిన మూలధనానికి వడ్డీ అనేది తీసుకోరాదు. యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. అర్థమైందా అండి మీకు? అట్లా లేకపోతే వాడు మొత్తం ఈ వచ్చిన 2,50,000 కూడా మొత్తం నా ఇంట్రెస్టే సార్ క్యాపిటల్ కి అంటాడు. మరి అప్పుడు ఏం ట్యాక్స్ కట్టేది ఉండదు, ఇక ప్రాఫిట్ అనేది చూపించడు. హీ విల్ నాట్ షో ప్రాఫిట్, he will claim everything as interest on capital. So that is why interest on capital is not allowed, please remember. Okay, so I am adding back to profit. So interest on, what is the amount that is given in the problem? Interest on capital, what is the amount? 10,500, sir. Very good, 10,500. Okay, next, interest on capital. Okay, next, contribution to staff welfare fund. ఇది కూడా చూపించామండి మనం కంపల్సరీ. ఇది కూడా యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అది చందా దానం తోటి ఇచ్చేది, అది ఇక్కడ మనం చూపించకూడదు. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్. కాంట్రిబ్యూషన్ టు వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఎంత ఇచ్చాండి? వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ గివెన్? 2,500, sir. 2,500. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్అడ్మిసిబుల్ అండి, ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి, వీటిని అలో చేయకూడదు. ఇంటికి సంబంధించిన రిపేర్లు తెచ్చి బిజినెస్ లో చూపించాడు, రిజర్వులు, ప్రొవిజన్స్ ఎటువంటివైనా సరే అనుమతించరు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అది చూపించకూడదు, ఎందుకంటే ఇతనికి వచ్చేది లాభం, ప్రతిఫలం. అతని క్యాపిటల్ మీద వడ్డీ తీసుకోకూడదు. వెల్ఫేర్ ఫండ్ కి ఇచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ దానం మీద ఇచ్చేది, అది చూపించకూడదు ఖర్చుగా. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. ఇక ఇటు సైడ్ వద్దామండి, రైట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. సేల్స్, ఈజ్ ఇట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్? సేల్స్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. అతనికి అమ్మకాలే కదా ప్రధానమైన ఆదాయం, కాబట్టి అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ రెంట్ ఫర్ ప్రాపర్టీ. ఈజ్ ఇట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్? No, sir. No, it should be shown under income from house property. హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద చూపించాలండి, కానీ ఇక్కడ చూపించాడు, మనం అలో చేయకూడదండి.
దాన్ని you have to add back. Okay, so rent for property I am showing. So incomes to be shown under other heads. అది ఇక్కడ చూపించకూడదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే తీసేస్తున్నా అండి. రెంట్ ఫర్ what is the amount that is given? 15,000 sir. 15,000. Very good. Next, closing stock, is it related to business? Yes, it is related to business. బిజినెస్ కు సంబంధించింది కాబట్టి దీన్ని ముట్టద్దండి. కానీ ఇక్కడ ఇది మిస్ చేశాను. డిప్రిసియేషన్ ఇట్ ఈస్ అలవబులే కదా, మనకు లెక్కలో ఇచ్చారు అలవబులే కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం ముట్టమండి. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆమోదించింది. నెట్ ప్రాఫిట్ చివరిలో ఉన్నది, దీంతో మనం స్టార్ట్ చేశాం. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes sir. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనం లెక్క చేస్తామండి. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే we will get exact income from business. Okay, so now what I will do is I will add back all of them. Now you tell me what is the total of all this. Somebody should calculate and tell me. Sir, 17,000. Yes, what is it? 17,000? Yes sir. 17,000. Please, you can cross check. Others, please cross check. 16,000 sir. 5 plus 5, 10 plus 5, 15 plus 5, 20, 0, 2, 2 plus 2, 4 plus 1, 5 plus 2, 17. 17 only coming, Babu. You please check. 17 only is coming. You please cross check. I may be wrong or that person may be wrong. You cross check please and you confirm. See, this is 5 zeros. 5 plus 5, 10 plus 5. 17,000 sir. 17,000 sir. 17,000 only. Sir, Please cross check. It is 17,000. Okay. Now. Okay. Sir, So now total it is 2,33,000 sir. no that much you don't tell now. This is step only you tell. From 2,50,000 plus 17,000, what is it? It will be 2,67,000 first of all. Is it correct? Yes sir. Okay, then you have to deduct this 15,000. Only 115,000 is there, no? That 15,000 you take back to outer column. From 2,67,000, you have to deduct this 15,000. What is the amount that you will get? 2,52,000 sir. So here there are no deductions. Other deductions are not there. Similarly, this is also not there. This step is also not there. So what you do is just simply okay. See, for these two, what you do is just you put dashes. That's all. Here also there are no other deductions and there are no other unrecorded incomes. They are not there. Okay, from 2,67,000, if you deduct 15,000, it will be 2,52,000 sir. 2,52,000 sir. 2,52. So this is income from business. You have to write like this. Did you understand this problem? Yes sir. Understand. Yes sir. మీరు జస్ట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించి చూడాలండి అంతే. ఇది బిజినెస్ కు సంబంధించిందా కాదా, లేకపోతే ఇంటికి సంబంధించిందా అనేది చూసి
దీన్ని కలపచ్చా దీన్ని తీసేయచ్చా అని ఆలోచించి చేస్తే సరిపోతుందండి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటా. ఇంకొక లెక్క చేద్దామా? ఎస్ సార్. ఓకే, హ్యావ్ యూ నోటెడ్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? No, don't worry. If you did not do, please from YouTube you can note down. Okay. Okay, sir. Okay. Just a minute. So I am clearing it. Okay, next. Just a minute. Are you able to see this screen? This book, are you able to see? Yes, sir. Just a minute. Just a minute. I will cut it and I will put it there. Please note, are you able to see this Word document now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you note down this problem. You note down this. Yes, are you able to see? Please note down this problem. Continue, sir. We will be note down later. Will you note down later? Are you able to see the problem? Word document? Yes, sir. No, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Okay, just a minute. What I will do is I will adjust this one. Okay, I will adjust this one only. From this one only I will do the problem. Okay, now you see what I mentioned. The solution should start with net profit. Okay, so net profit I am starting. Now what is the net profit? It is 71,300. So I am changing it 71,300. Okay, did you understand this first step? Next one. See, you go on reading every item. Office salaries, is it related to business? Yes, sir. Expenses, is it related to business? Is it related to business? Expenses, general expenses. Yes, it is related to business only. Please remember. Bad debts, is it allowed? Is it related to business? Yes, sir. Yes. Advertising expenses, is it related to business? Yes, only. Yes, sir. Without advertising, nowadays you are unable to sell goods. Insurance premium, is it related to business? Yes, it is related to business Yes. only. Please remember. Okay. Depreciation 5,000 in bracket you mention, or in adjustments you note down, please. It is depreciation is allowable. In adjustments you write down. Okay, In, sir. in additional information you note down in this problem itself.
additional information. Point number 1, depreciation is allowable. First point, that is okay, that is allowable. So I am allowing, I am not doing anything with that. Reserve for bad debts, will you allow it? Reserve, no, you should not allow reserves. All reserves we have to add back to profit. So I am adding to profit. See, reserve for bad debts. What is the amount? Reserve for bad debts. What is the amount that is given? 3,000 rupees is given. 3,000. So 3,000 I am writing here. Again, next item, donation to school. Will you allow it? Donations are not allowed. Please No, sir. remember, No, sir. donation to school is not No, sir. allowed. So you have to add back to profit. Okay. So donation to school. What is the amount that is given? 2,500. 2,500. Next, car expenses. See, car expenses related to this also I am writing one adjustment. You note down that adjustment. Okay. What is that adjustment is? Second one. Half of the car expenses are personal. సగం కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్సనల్ గా వాడుకున్నాడండి, సగమే బిజినెస్ కు వాడాడు, పెళ్లిళ్లకు పేరెంటాలకు అటు ఇటు పోవడానికి వాడుకున్నాడు, మిగిలిన ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్రోల్ డీజిల్. సో మనం ఏం చేయాలి? కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి? అసలు 2,000 ఉన్నది కార్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ హాఫ్ యూ అలో ఫర్ బిజినెస్, రిమైనింగ్ హాఫ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. ఈ 2,000లో సగం అంటే ఎంత? 1,000 rupees. Only 1,000 you allow for expenses. Remaining 1,000 you have to add back to net profit. Okay. Car expenses. Car expenses. So I am adding back 1,000 rupees. Okay. Next item. Net profit, you need not do anything with it. We have started our solution with this one. Okay. So all debit side items are over. Credit side items, you come to credit side items. Gross profits, okay, you do not touch it. Profit on sale of car, is it business income? No, sir. No, you have to show it in the income from capital gains. Income from capital gains, పెట్టుబడి లాభాలు శీర్షికలో చూపించాలి. అది బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాదు. నువ్వు కార్ల సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కొని అమ్మే బిజినెస్ చేస్తున్నావు. ఇక్కడ మనం ఇచ్చాడు? అట్లా ఇవ్వలేదు కదా. యు ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెల్లింగ్ అండ్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్. అది నీ బిజినెస్ కాదు అది. కాబట్టి అది యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ అదర్ హెడ్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్ అండర్ దట్ హెడ్. సో ఇన్కమ్స్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్ లో చూపించాలి. కార్ సేల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి నేను రాస్తున్నానండి. కార్ సేల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉన్నదండి? వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్కమ్? Is it 15,000? You check it. So it is 15,000 profit on sale of car. Okay. Next, recovery of bad debts. ఇది important and point గుర్తుపెట్టుకోండి. This is important. Recovery of bad debts. How to solve this one is, if recovery of already in previous years, if a bad debts is already you have taken this side, you have reduced that amount this side, you have shown it as expenses, then they are recovered means you have to show back as incomes. మీకు గత సంవత్సరంలో ఇక్కడ బ్యాడ్ డెట్స్ అని తీసేశారు. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, బ్యాడ్ డెట్స్ 1,000 రూపీస్ ఉన్నది, అది తీసేశారు. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఇన్కమ్ గా చూపించాల్సిందే కదా ఇప్పుడు. కాబట్టి ఇది చూపిస్తే నష్టం ఏమీ లేదు. కాకపోతే దీంట్లో సర్దుబాటు రాయాలి, ఒకటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను బుక్ లో ఉన్న అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగరగొట్టాను, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. ఈ పాయింట్ ని బట్టి అది తీసుకోవాలన్నా వద్దా అనేది ఉంటుంది. ఏమి రాస్తున్నా అంటే 3 రికవర్డ్, యు ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, రికవర్డ్ బ్యాడ్ డెట్స్
are allowed as bad debts in previous year. ఈ పాయింట్ ఉన్నదా లేదా అనేది చూడాలి. ఇది లేకపోతే అది వస్తే మనం తీసివేసేయాలి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ బ్యాడ్ డెట్స్ అనేది ఇప్పుడు మాత్రం రికవరీ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన సర్దుబాటులో ఏముందో చూడాలి. అది గతంలో తీసేసినట్టుగా ఉంటే ఇది ఇట్లనే ఉండనివ్వాలి. అది గతంలో తీసేసినట్టుగా లేకపోతే ఇక్కడ వస్తే తప్పు అవుతుంది, దాన్ని తీసివేయాలి. ఇప్పుడు మాత్రం ఉండనివ్వండి. దానికి సంబంధించిన సర్దుబాటు రాశాను. రికవరీ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. గతంలో మనం తీసేసాం, పోయిన సంవత్సరం దాన్ని బ్యాడ్ డెట్స్ లో చూపించాం 5,000. ఇప్పుడు అది వస్తే ఇన్కమ్ గా చూపించాలి కదా, మనం అదే చేశాం కదా. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి రాయవలసిన అవసరం లేదండి. ఓకేనా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? మళ్ళా చెప్తున్నాను వినండి. రికవరీ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ అనే పాయింట్ వచ్చినప్పుడు చూడాలి, సర్దుబాటులో ఇస్తాడు దానికి సంబంధించింది. అది ఆల్రెడీ గతంలో తీసివేశారు, బ్యాడ్ డెట్స్ లో చూపించారు అని ఉంటే దీన్ని ఏమి మార్చవలసిన అవసరం లేదు. అట్లా ఇవ్వకపోతే మాత్రం మనము గతంలో రద్దు చేయలేదు అని అంటే మాత్రం ఇప్పుడు ఇస్తే దీన్ని తీసివేసేయాలి. కాబట్టి నేను దీనికి మీకు సర్దుబాటు రాశాను, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాశాను. ఇది గతంలో ఇచ్చారు అని చెప్పి రాశాను. కాబట్టి దీన్ని ఏం ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఈజ్ ఇట్ ఎ బిజినెస్ ఇన్కమ్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. అట్లనే డివిడెండ్స్ ఇచ్చాడు ఇన్కమ్, అది కూడా ఇన్కమ్ కాదు. అట్లనే గిఫ్ట్స్ అన్న అకేషన్ ఆఫ్ గృహప్రవేశం. మీకు ఇల్లు కట్టుకున్నారు, గృహప్రవేశానికి అందరు జనాలు వస్తే మీకు డబ్బులు ఇచ్చారు, అది నీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. దీస్ త్రీ ఆర్ నాట్ ఇన్కమ్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. యూ హ్యావ్ టు షో దెమ్ అండర్ డిఫరెంట్ హెడ్స్. అవి ఇక్కడ చూపించకూడదండి. సో ఆ మూడింటిని మీరు తీసివేసేయాలండి. సో అదే నేను చేస్తున్నాను. నాకు చేయడానికి చూడండి, నాకు ఒకటే ఒక నిమిషం టైం ఉందండి. ఇది మీరు చేసేయండి. ఓకేనా? అవి ఇక్కడ ఇన్కమ్స్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్ లో చూపించండి. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ గా మూడింటిని కలిపి చూపిస్తున్నా. అమౌంట్ కలుపుతున్నాను. 3,500 ప్లస్ 3,500 ఎంత? 7,000. 7,000 ప్లస్ 5,000 ఎంత అవుతుంది? 12,000. నాకు టైం ఒకటే నిమిషం ఉందండి, అందుకనే ఆ 12,000 అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. వీటికి సంబంధించి ఐటమ్స్ విడివిడిగా రాసుకోండి మీరు. ఓకేనా? సో 12,000. ఇక మీరు ఏం చేయండి అంటే లెక్క ఫినిష్ చేసేయండి. ఈ మూడింటిని కలపండి, బయటికి తీసుకొని రండి. ఈ అమౌంట్ కు దీన్ని కలిపేసేయండి. ఇక్కడ ఒక అమౌంట్ వస్తుంది. తర్వాత ఏం చేయండి, ఈ రెండు కలిపి దీస్ టూ యూ యాడ్ అండ్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ టు హియర్. దిస్ 27,000 యూ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిగర్ దట్ యూ గాట్ హియర్. ఇక్కడ వచ్చిన అమౌంట్ నుంచి తీసేయండి. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. అర్థమైందండి? మీరు ఫినిష్ చేసేయండి లెక్క. ఓకే సార్. ఒకసారి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్